Who would have thought na masusundan ko agad yung first video ko? So welcome back to my YouTube channel, and for today's video, I'm gonna be trying out new products like this. Ito skin tint, mattifying skin tint from Fresh, pink lemonade palette from BYS. We have these from Nature Republic. Ito ay cream contour and cream blush. Powders from Poppet, though na-try ko na tong You guys know, I have dogs, diba? So sila yung naririnig nyo. So itong dun yung ginagamit ko sa Poppet, and I'm gonna try out itong pink for today. I'm done with my skin prep, and now we are doing the brows. This is Brow Bestie from Colorette. I forgot na itabi ang aking hair. The intriguing part dito sa Brow Bestie, can you see how razor sharp this is? Compared to Enigma na lagi kong ginagamit, this one is mas malapad. This is dual-ended. You also have the manipis side dito sa kabila kung mas comfy ka dito. Okay, now you see everything. Everything. I always say brow pencil is still the easiest way to do your brows. Siguro nabibitin lang ako dito since wala siyang spoolie. And kapag brow pencil kasi, sobrang importante sa akin ng spoolie kasi ayun, wow! Ang ganda Hindi rin siya waxy. Kapag waxy kasi yung brows, mararamdaman mo na masyadong madikit yung mga hair. Oh, wow! Hoy! Sasa! No. Okay, first impressions, maayos siyang gamitin. Wala akong problem or wala akong iniisip negatively sa kanya. Ginagamit ko lang siya. And as someone na nagre-review for a long time, ayun yung mga una kong hinahanap actually. Hinahanapan ko siya ng mali. So far, wala naman siya. So that is nice. For the brow setting, wala akong bago. So I'm still using my Brow Lift Max. This is my favorite brow gel. Kahit sa makeup kit ko, ginagamit ko tong Brow Lift Max. Ito yung ginagamit ko to set my clients' eyebrows. Ganun ko siya ka-favorite. Color corrector, I am using Radiance Tint from Get Ready With Me. Currently, ito yung favorite ko, tsaka yung Poppet na UC2. Now na nag-relaunch na ako dito sa YouTube, I want you guys to incorporate new techniques or new steps sa makeup routine nyo. Starting with priming your brush. So, priming your brush is making sure na yung product ay nakakalat dito sa buong brush. Will help you spread the product evenly sa skin mo. This lessens the patchiness at saka this actually makes sure na you have enough product on your skin. So you might ask, hindi ba to wasteful pagdating sa products kasi nga kailangan mo pa siyang ilagay dito sa back of your hand? Yes, in a way, pero it ensures kasi na you have enough products lang on your skin So it depends on you. Ano bang mas gusto mo? Mas mabilis mag-blend sa skin mo or hindi ka magsayang ng product? Moving on dito sa mattifying skin tint. This is a little bit disappointing kasi dalawa lang yung shades nila. Oh my god, this is actually like so this is vanilla cream and this is creme brulee. Ay, yung dalawa lang yung shades nila. So, I don't know what to do. Testing natin tong creme brulee. Okay. I'm giving this the benefit of the doubt, okay? Hindi mo na ako mainis. Medyo nag-oxidize siya. Can you see itong outer? Parang medyo darker na siya than the Fresh ones na nilagay ko. Okay, I can feel na mattifying talaga tong skin tint na to kasi medyo mahirap siya i-glide sa skin. Which is not a problem naman kasi nasa formula naman yun kasi since mattifying siya, no? Ang puti! Oh my gosh! Kahit na maputi siya, gagawan ko na lang ng paraan sa bronzer mamaya. Ando dito na tayo, so might as well. Moving on, same, dalawang shades lang din for the concealer, yung vanilla cream at saka yung creme brulee. So, ito na lang creme brulee yung bubuksan ko, hindi ko na bubuksan yung vanilla cream. This is the packaging for the Cover All Brightening Serum Concealer. So, serum concealer, I would assume na moisturizing siya. Kasi kapag may mga serum, usually ganun. Ay, very interesting itong dulo niya, Shape niya ay lipstick, pero beauty blender, situation. Okay, how? Huy, paano? Iikot? Hindi. How to use? Should I ikot? Hindi naman siya naiikot. Ito lang siya talaga. Pero kasi meron siyang sorry. Is a doe foot applicator. Gano'n pala siya. Try natin tong foam. That did not work well. Hinihigop niya yung concealer sa skin ko. Another brush to blend this out. Nag-apply na nga lang din ako dito sa leeg ko para hindi siya nakaka-bother gaano. This is a new one from Nature Republic. This is a cream melting shading stick. So I would assume na this is gonna be very easy to blend. This is a contour, by the way, because of the cool tones. Okay, in fairness naman sa skin tint, mattifying talaga siya, ha? Kasi nagda-dry down siya sa skin ko, mas mabilis compared to other mga liquid
kineme na nilalagay sa face. Ayun, mattifying talaga siya. Uy, ang bilis niya nga ma-blend. Next, I'm using the blush counterpart. Putting it here. Gonna tap, tap, tap para hindi na siya masyadong bumaba. This is actually really, really nice. Ang ganda ng shade. Sobrang fresh. Oh, wow. I actually love this. I love the blush. For the Popic Loose Powder, sabi ko sa inyo, itatry ko yung Petal today, diba? I think, wag na muna. Dahil sa shade situation natin. This is nice if hindi ka gaanong oily. Wala to masyadong oil control, pero kasi ang ganda ng finish nito sa skin. Like, it gives a very velvety finish sa skin. At saka sobrang pino. Buti na lang pala zinong ko kayo, no? Hindi ganun ka-weird. Or weird talaga. It's giving the grudge. So, this is from Sunny's. This is my favorite bronzer. Oh my God, sobrang layo ng shade. Ang layo ng shade, ma. Trying my bestest to blend this nang hindi siya nagmumukhang patchy. And you can see, medyo pinapasok ko din siya sa face ko. Hindi ako nagsistay sa perimeters. Para din ma-warm up yung face ko na hindi siya ganun kaputi. I think gagawa na lang tayo ng thigh makeup look for today since ayun na yung base natin, maputi na siya. Pwede namang hindi to sundin, pero kadalasan kasi requirement na maputi talaga yung base. And one time, nag-model ako sa co-MUA, so senior MUA ko na nag-enroll sa thigh makeup class ng thigh makeup artist. Maputi talaga yung requirement nila sa base. As in, maputi talaga. I guess, ayun yung look na gagawin natin today. Since dito na tayo. I will try to use a powder na darker than my skin tones. This is from Teviant. This is in the shade Alberts. This is the Ultimate Skin Master Silk Touch Perfecting Powder. Sobrang love ko to. I have this in my professional makeup kit. Maganda to as finishing powder. Lagi ko siya nilalagay dito sa gitna, pampa-smooth ng skin. Effective siya, guys. Ay! Oh, nag-a-adjust. Pangalan nito ay Silk Touch and it gives a silky finish talaga sa skin. O, diba? I told you I will make it work. So, this is patunay that you can use your light foundations and your dark powders. Kung nagkakamali kayo ng bili palagi. Moving on sa blush, we are using the Pink Lemonade palette from BYS. Binili ko to with my own money nung nag-sale sila last 12/12 ata kasi nakita ko 50% off. Girl, sa Lazada 50% off. So, binili ko! Madali lang naman ako kausap. And you know, hindi naman ako masyadong bumibili ng makeup talaga, no? Halos lahat ng binibili kong bago, diretso sa professional makeup kit ko. So, this is one of the things na very intrigued talaga ako, kaya ako siya binili. Okay, this blush color is giving a fresh look on my skin. Pero parang nakukulangan ako sa pigment niya. Kasi I feel like kanina pa ako patong ng patong. Pang-apat na layer na. Pero I would say perfect to for beginners na ayaw ma-shock sa pigmentation ng blush. I'm using this shade, very peachy. This is a light shade, so hindi to masyadong magta-translate. Pero parang nakikita ko na yung warm sheen. I'm using the blush shade all over my lids. Getting the dark pink, applying it here, mas malapit sa lash line. Nakukulangan ako sa pigment niya, hindi ko makita yung dark pink na hinahanap ko. Also applying this shade dito sa lower lashes. Okay, so I did the liner and the lashes already. Punta na tayo sa highlight. I'm gonna use itong pink sana. I hope na maganda yung translation niya sa eyes ko, no? Oh, it looks nice. Baba ko na rin siya dito sa inner corner. Okay, I am loving this shimmer. Cute siya. For the nose contour, I'm using the Trio, Shading Trio from Get Ready With Me. Ito yung sa Face Card Collection. I always take the warmer shade. And slowly lining my nose. Kuya, ang ganda nung eyes ha. In all fairness naman, do this with your brush para malinis mo yung powder na nandyan sa loob. If you're gonna use a different shade, I'm using the lighter. I'm using the lightest shade. And this is a matte highlighter. If you are not familiar yet, I'm using a fluffier brush. Ilalagay ko siya dito. Hababa. Highlighted. Small little detail lang naman to kung gusto nyong i-add. Pwede rin namang hindi. Pero, susulitin ko na tong palette na to. I'm gonna use the face highlighter just to bring back yung shine sa skin ko because sobrang mattified ng skin ko, guys. So, sobrang daming powder kong nilagay. Yan. It looks nice. It looks radiant. Pero in real life, medyo makikita mo yung mga specs niya. Hindi siya as pino as I would like it to be. Turuan ko kayo mag-gradient lips today. So, I am using this 601 shade from L'Oreal. Get a shade na similar sa shade ng lips mo or a little bit lighter. So, lagay ko siya like this. You can see, diba? Parang lighter pink siya on my
lips. And then get an eyeshadow brush like this, yung flat pero medyo fluffy. And then ito yung ipang be-blend mo sa lips. So what this does ay mabe-blend niya pa-feathery. Very soft. Getting a red lipstick or tint. Okay din naman kung tint. Super little bit. Using the same brush. Blend this pero i-focus mo lang tong red shade dito sa gitna. Can you see yung pagka-gradient ng color? This is what you want. For the gloss, I have this from Nature Republic. Honey Melting Lip. This is like a glaze. Glaze to sa lips. Sobrang kapal. Kung sobrang dry ng lips mo, ma-enjoy mo to. I'm only applying this dito sa middle part ng lips, not all the way. Looking at my look, parang hindi ko pala gusto yung gradient. Parang hindi ako saya sa gradient. Parang feeling ko medyo tumaba yung face ko or something. Trying this out. Baka mas okay. Ewan ko, ilang beses ko na tinatry yung gradient lips. Pero para sa akin, meron certain look lang talaga siyang binabagayan. Kumbaga fantasy lang siya, ganun. Hindi ko siya ma-incorporate sa everyday life ko. I like this more. Tapos, gusto ko lip liner. Spice Nude from BLK. Actually, hindi ko na ma-judge yung lip tint. Yung skin tint. So, dami nang nilagay ko sa face ko. Powder. As in, sobrang mattified ng skin ko, hindi ko siya gusto. Finally, I am setting my face. This is the Choo Choo Beauty Lock-In Longwear Setting Spray. 10:48 na ng gabi. So, after nito, tatanggalin ko din tong makeup na to. So, hindi ko siya re-review for today. But so far, nahihirapan na akong i-shake siya kasi meron siyang mga powder here. Kanina ko pa siya ginaganito. Siguro mas madali siyang i-shake kapag mas konti na lang yung laman sa loob. Pero, try natin yung mist. Ayan. Misty na siya. Ayan. Kita nyo? Kanina kasi pa zoom siya. Ano yun, baril? Ay, wow! I love the feeling nung mist. That is it for this video. Let me know what you think. Do you like the finished look? Kung meron kayong mga sarili nyong thoughts and reviews dito sa mga makeups na na-try ko. But that is it for this video. I'll see you on my next one. Bye!